matukio ambayo mbalimbali na sera ambazo sisi kama serikali tumeziweka ndiposa ziweze kufaidi Mkenya wa kawaida. Na tunajua kwamba tunapozungumza hivi kuna mfumo huu mpya wa afya ambao lazima tuangazie katika huu mwaka na katika mwezi wa Oktoba. Kila mtu lazima aweze kujisajili, tukianzia hususan na wale ambao ni wafanyikazi wa umma. Na leo hivi pia tutakuwa na kikao chengine na wanahabari, ukipenda kwa kimombo town hall, ambacho kitakuwa kikielezea zaidi masuala ibuka ambayo yanajitokeza kutokana na tetesi mbalimbali. Lakini ieleweke kwamba serikali iko imara kuhakikisha kwamba mfumo huu wote umeweza kufaidi Mkenya wa kawaida. Na kuna masuala mengi ambayo watu wanajiuliza ambao lazima tuweze kuyagusia, kisa na maana tuweze kutoa pengine hizo tetesi, pengine mambo ambayo sio ya kweli, habari gushi ambazo zimeenea katika mitandao ya kijamii. Watu wengi sana wanauliza kwa nini tusitumie ile database ya NHIF. Na ni swala tu zima ambalo lazima tulizungumzie, tuseme kwamba mfumo huu ni mpya na lazima tuhakikishe kwamba kama ulikuwa unalipa shilingi 500 sasa utakuwa ukilipa shilingi 300. Pia tuna mifuko tofauti ya fedha ambayo lazima iwekwe kulingana na mchango wa mtu binafsi, na tumebadilisha taswira kabisa ya NHIF. Kwa hivyo sio sawa kusema kwamba lazima tuweze kutumia ile database, kwa sababu sio sawa. Pia watu wamebadilika, kuna wengine pia wametuacha, wengine wamestaafu, wengine mambo kama hayo. Takwimu zimebadilika zaidi, na pia kuna wengine ambao lazima wajisajili upya ambao hawapo katika mfumo huu. Na pia wengine wanarudi kusema kwamba watu wanapata faida chache na wanalipa pia gharama kubwa. Nafikiri huo ni urongo mtupu. Ukiangazia zaidi, sasa hivi tunaweza kuchukua matibabu ya wale ambao hata wamepata ajali lakini bado hawajaweza kushirikishwa kabisa katika mfumo huu. Na pia ukiangalia hospitali zetu za zahanati ambazo ziko katika kiwango cha chini, hakuna malipo yoyote, na wanaweza pia wao wenyewe kufaidi kutokana na zile pesa wanaweza kupata. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na kuhusishwa kwa wananchi katika mchakato huu kunaendelea. Na ndiposa hata sasa tunapozungumza kuna kikao kikubwa zaidi kule Kenya School of Government, ambapo watu wote wa ngao, maafisa wa utawala wanafundishwa ndiposa waweze kutusaidia vile ambavyo tutaendelea. Na tumekuwa na mazungumzo na waziri, na kama ilivyokuwa hapo awali tulikuwa tufanye kikao hiki kwa pamoja, lakini bado tunaendelea kuunganisha mikakati kuhakikisha kwamba mambo yote yametendeka. Wengine wanasema kwamba pengine hospitali za kibinafsi zitaweza kukosa kupata faida kutokana na hili, lakini ikumbuke kwamba ni jukumu letu sisi kama Wakenya kuhakikisha kwamba hospitali za umma zinaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, sio tu hospitali za kibinafsi. Na haimaanishi kwamba mfumo huu utahakikisha kwamba watu wengine wasiende katika hospitali za kibinafsi, lakini lazima tuimarishe hizi hospitali zetu. Tumezijenga kwa umma, kwa pesa za umma, na lazima tuhakikishe kwamba zinatufaidi zaidi. Ni kweli kwamba upungufu wa fedha kutokana na mambo kama kwamba tuna deni kubwa imeweza kupunguza utumizi wa fedha ama makadirio ya fedha, bajeti ya magonjwa kama tuseme upungufu wa kinga mwilini, lakini haimaanishi kwamba serikali imechoka kutafuta ufadhili kutokana na masuala haya tu yote kwa ujumla. Kwa hivyo niseme tu kwa kuelezea zaidi kwamba huu mfumo wote mpya wa SHA, SHIF na kadhalika utasaidia. Hata ukiangalia mambo ya linda mama, kwamba watu wataweza kufaidi zaidi, sio kusema kwamba ati kwamba kutakuwa na upungufu ya kile ambacho unachokigizia kutokana na zile pesa pengine ambazo unatarajia ama mkakati ule wote ambao uko. Na hatutaki kusema kwamba sasa hivi wengine wanasema eti tutakuwa na mkanganyiko kidogo hapo, wawekwe katika programu ipi, mradi upi. La hasha, tutahakikisha kwamba mambo yote yamekwenda sawia,
na hata zabuni zote ambazo zinatarajiwa zitawekwa kwa uwazi, kwa sababu mfumo huu unashirikiana na wadau tofauti tofauti ikiwemo kampuni yetu ya Safaricom, na tutaelezea zaidi pindi ambavyo tunasonga mbele. Ikumbuka kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto ambaye amekuwa kule Marekani, bado amekuwa katika ziara tofauti tofauti ambazo zimekuwa zinafaidi zaidi wananchi wa kawaida. Ukiangalia kama wakati alipokuwa kule Uchina, aliweza kuja na zaidi ya kitita cha shilingi 34 bilioni ambacho kitatusaidia hususan katika ujenzi wa mabarabara, 70% zikiwa ni barabara za kule mashinani, na pia kuhakikisha kwamba kama ni hii barabara ya Muthaiga kwenda mpaka Kiambu imekuwa dualized, yani kwamba ni za pande zote mbili. Hii ya Northern Bypass pia ambayo inapitia pale Kayuri Faro, pia kuhakikisha kwamba kuna reli za kutumika hapa, na pia ile barabara ya kwenda Mau Rironi, hiyo yote Wachina wameweza kusema kwamba tunaweza kufanya kazi nao kwa pamoja, na pia mchakato tu wote wa SGR kama mnavyojua, ili kwamba tuweze kufika kule Kisumu na kadhalika. Na baada ya hapo pia tumekuwa na kutafutia Wakenya kazi kule ughaibuni, na tunajua kumekuwa na huo mchakato mtu mzima wa nchi ya kule Ujerumani, na watu zaidi ya 250 hata na zaidi ambao wanaweza kwenda kusafiri kule. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba watu wajifundishe Kijerumani, wakuwe na zile taaluma zao, kama ni wahandisi, watu ambao wana teknolojia, ili waweze kufaidi kutokana na hili jambo. Na watu pengine unaweza kauliza kwa nini, lakini tunapata kipato kikubwa zaidi kutokana na hizi kazi za kule Ulaya, zaidi ya bilioni 514 kulingana na takwimu za mwaka uliopita, na hata wanafunzi kwenda kusoma na kupata ile tunaita kwa kimombo technology transfer. Kwa hiyo ni jambo tu ambalo tunafaa kuliangazia zaidi, na kuna wengine pia wanasema, tetezi wanaanza kusema kwamba kwa nini tukajiingiza katika lile benki la Hindi, Asian Infrastructure Investment Bank. Lakini kama tunaweza kuwa na benki ambayo iko na mfuko wa fedha wa zaidi ya dola bilioni 100, kwa nini tusifaidi? Na zaidi ya nchi 109 zipo mle ndani, na tuna miundo msingi ambayo lazima tuitafutie hela ndiposa iweze kuwafaidi wa Kenya. Kwa hivyo mambo kama hayo lazima tuyaangazie zaidi, na ukiangazia hata ukikuja katika uchumi samawati kule pwani na kule ziwa Victoria, uchumi huo peke yake unachangia zaidi ya shilingi bilioni 178.8 katika kuwapatia Wakenya kazi na kadhalika. Kwa hiyo mambo haya ni muhimu zaidi, na kile ambacho tunataka kusisitizia sisi kama serikali ni kwamba tukuelezeni wewe Mkenya uweze kufaidi kutokana na kile ambacho serikali inachokifanya, ndiposa pia uone nini ambacho wewe mwenyewe utajizolea mwenyewe. Utajizolea nini? Utapata nini? Kwa sababu baadaye lazima kila mtu aweze kulisha familia yake. Kwa ujumla, kumekuwa pia na wale ambao wanasema Adani sijui wamewekeza huku, Adani wamewekeza katika masuala ya umeme, masuala ya airport na kadhalika. Lakini ni muhimu tuelewe kwamba kama wewe ni mwekezaji mahali popote, njoo pia wewe mwenyewe uweze kuwekeza. Kuja tuweze kukuuliza kile ambacho unaweza kufaidi nacho, na ndiposa sisi wenyewe pia tuweze kupiga msasa mapendekezo yako. Lakini Wakenya, ningependa kuwarai Wakenya wenzangu, tusiwe watu ambao ni wakupiga tu kile ambacho serikali inachokipendekeza. Basi mabadiliko yatatokana na nini kama sisi wenyewe hatuna ufadhili wa kutosha, hatuna fedha, hakuna yani ule mwanya wa kuweza hata kukopa umekwisha. Hatutaki kulipa kodi, na tunajua kwamba kulipa kodi ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Kwa hiyo nafikiri tuseme kwamba tuko tayari sisi kama serikali kuulizwa maswali, lakini pia tuwe na ule utaifa, tuwe na ule umoja, tuwe na ule uzalendo, ndiposa tuweze kusongesha masuala haya yote mbele. Kwa hivyo nikubalini kwamba niweze kusoma hii taarifa kwa kimombo, alafu tutaweza kuwa na mwenzangu
Gabriel na Mwanaisha, namuona amefika, ili tuweze kuuliza maswala moja mawili. Wiki inayopita tutakuwa tukiendekea upande kule wa kati mwa nchi kuangazia miradi ya kimaendeleo. Tumekwenda Nakuru, tumekwenda Homa Bay, tumekwenda Konza, tumesafiri kule Lamu, tumekwenda Mombasa na kadhalika, na tutawaita ili tuweze kuandamana pamoja ili tuangazia nini ambacho serikali imekifanya kwa miaka miwili ambayo imepita. Kama unavyojua sasa hivi kuna ile government roadshow, tunakwenda katika kila wizara tukipiga msasa ni nini ambacho kile ambacho kimeweza kutendeka kwa miaka hii miwili. Na niseme kwa ukweli kwamba mambo mengi yameweza kutendeka, lakini ningependa kuwaomba kwa unyenyekevu wanahabari, kwa sababu nyinyi ndo mnatupatia vyombo vya kuweza kuwasiliana na wapiga kura na Wakenya wenzetu, tuweze pia kuchukua muda kuelezea Wakenya kile ambacho serikali imekifanya, ndiposa angalau watu waweze kuwa na ile ari ya kuonyesha kwamba wamepata faida kutokana na kodi ambayo wameilipa. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Press statement by the government spokesperson Isaac Mwaura today at 2 p.m. focusing on various development agenda by the government. And to begin with, let us focus on the issue of the Social Health Act so that we can look at the emerging concerns that Kenyans have been raising going forward. The bottom-up economic transformation agenda has put on a very key priority to universal health coverage for all Kenyans regardless of their financial status. This initiative is built on 4 key pillars, namely sustainable health financing, effective supply of healthcare products and technologies, adequate healthcare workforce, and comprehensive integrated health information systems. Sustainable financing has been a challenge under the National Health Insurance Fund, which relies on contributions from employed individuals as a primary source of income. This focus has hindered broader health financing, which is essential for the provision of equitable healthcare services to all of us as fellow citizens. To address these challenges, the government established the Social Health Authority. The SHA aims to include all adults in contributing to a sustainable fund that covers a wide range of health services, unlike the National Health Insurance Fund, which mostly required additional community fundraising efforts. We all know how much we've been contributing to various problems that bedevil our people. Like now I have my friend Joe Mudukiza. He's a sickle cell patient, a warrior, a very great man, a thespian, but he just can't access medicine because of his debilitating condition. In fact, one of his the whole part of him is really in dire straits. So there are many of those stories. There are so many Joe Mudukizas, that require fundraising and help across this country. So SHA will ensure that every citizen can access quality health care through enhanced government financing. And when we talk about government, ladies and gentlemen, we are talking about our own individual contributions, because you and I are government. Government is a collective sum total of our actions. When I come to speak here, together with my deputies, we speak for all of us in government. It's a collective. It's just that if it was a human being, then this would be the mouth. But we are the government. So I think that is the ownership. These are public funds. And of course, this is possible through the newly introduced legal frameworks aimed to facilitate the transition to universal health care. That is the aim. The frameworks are aimed at facilitating this transition to UHC. We know very well that UHC has been tried under the Kibaki administration. It wasn't successful. It was tried under the Big Four agenda. Again, it didn't succeed. Let's get it right under the Kenya Kwanza administration, or the broad-based government as we know it now. The frameworks include the Primary Healthcare Act, the Social Health Insurance Act, along with the Emergency, Chronic and Critical Illness Act. Together with these 3 frameworks,
We'll create the funds for the primary health care, that's the first one, the emergency and chronic and critical illness fund, and both of which will be publicly financed, and the social health insurance fund to be financed through individual contributions. So the first two, the primary health care fund and the critical care, will be directly sourced from the exchequer, but the rest will be based on this contribution that we are making. The shift from NHIF to SHA aims to provide comprehensive, quality, and equitable health care for all Kenyans, including those in the informal employment sector, through the engagement of community health promoters, CHPs. SHA envisions a system in which preventive and promotive healthcare services work towards early diagnosis and treatment, further lessening the disease burden. Under NHIF, registered members contribute a minimum of Kenya shillings 500 per month, regardless of their financial situation. And upon registration with SHA, Kenyans will gain access to consultations, diagnostic laboratory services, drug administration, and treatment for various diseases, including non-communicable diseases. These services will be available in levels 2, 3, and selected level 4 facilities. The Social Health Authority will also expand coverage for chronic and critical illnesses such as cancer, specialized surgical procedures like organ transplants, and end-of-life care. Another key feature of SHA is the enhanced Linda Mama package, which supports maternal and child health care. This package addresses high maternal and infant mortality raised by covering all antenatal delivery and postnatal care services, unlike NHIF, which provided antenatal and delivery care only. The package also includes anti-D serum injections for rhesus-negative mothers, as well as care for post-delivery complications and infections. Additionally, essential newborns can also, newborn care will also include immunization and management of neonatal complications, which will be available from level 2 to 6 hospitals across the country. This comprehensive approach ensures better health outcomes for mothers and their children, reinforcing the commitment to universal health coverage in Kenya. And people are asking, why can't the government migrate NHIF database to SHA? It's a different demographics, it's a different contribution, and also there are actually 3 funds. So you cannot just have the same old thing. That's like putting new wine in old wineskins. People are also asking, are we going to pay more for less? And the answer is no. It's actually very enhanced, because for the first time, as I have enumerated, we are even going to have a critical care fund, primary health care fund, then SHIF. There are 3 of them. So you can imagine, like for critical care, it's like calling what we have now called ex gratia. It's beyond your contributions, because maybe the 300 may not be enough. But we need to be inclusive and not also to punish those who are getting critical ailments like cancer and such other, for the first time you can hear even transplants of various organs. That has not happened before, at least not to a large scale as this one. And the system is new. There's a new environment, and there are new sheriffs in town, because as you know, a new broom sweeps clean. And this whole issue of people trying to talk about 104 billion being lost and what have you, that is propaganda. And it will be explained very well today in the town hall, because it's just a partnership which includes Safaricom in this whole issue, so that we don't try to demonize every project that the government is doing by alleging that there is malpractice, even when nothing really has happened. Every program in government will have some form of PPP, public-private partnerships. And if you look at companies such, even the Hustler Fund is the same model, because Safaricom is a public entity. We own at least 35% directly as government, another 20% by many Kenyans, over and above, the other shareholders. So I think that is the same thing in many of these partnerships, because sometimes the infrastructure is actually owned by people in the private sector, and no country the world over can develop without them. Is there enough public participation? Yes.
We continue to engage, and we continue to hear from the people in the spirit of continuous improvement, as the Japanese call it, Kaizen. There are better, results for Linda Mama. I think let us not try to, because before NHIF was not even covering a postnatal care properly, antenatal care. All of these are now being covered properly under the SHA program. And of course, the issue of strengthening our public hospitals vis-a-vis the private ones is non-negotiable. We need to have more of them functioning rather than people resorting to private means, because they are very expensive, of course, to many people. And of course, basically, so that we work together, going forward. So now, moving to other issues, it's also good to highlight, like in the last 2 weeks, we've had very good results from various foreign trips by the president, who has become the #1 international diplomat. We are very, encouraged by the way he's also been lobbying for Right Honorable Raila Odinga to win the AU, chairmanship, which if it comes home, then it's a boon for all of us. But at the same time, we've seen his role as a leading Pan-Africanist and also a reformer of the African Union, and working collaboratively with international partners and honoring international obligations like the SDGs, which, ladies and gentlemen, Kenya was a co-president. I was privileged personally to be part of that process in New York. So we need to be at the forefront in ensuring that we achieve all of the SDGs going forward. And that is why, for example, in this new era of globalization, issues to do with labor migration are critical, having earned us 514 billion. And analysis clearly shows that most of the families that whose members are in the diaspora are being supported to really meet their basic needs from this. You find over 50% of, actually 54% of the household income goes to food. So when they send these remittances, they are critical. And in this case, there has been very good negotiation in Germany, where the president was able to sign a labor mobility partnership agreement on 13th of September, just for emphasis that this agreement paves way for greater cooperation in areas such as labor mobility, vocational training, and student exchange, going forward. So there's a technology transfer, if you look at it from that point of view. And it also facilitates legal avenues for Kenyans to seek employment in Germany, promoting ethical recruitment practices and addressing issues related to irregular immigration. The agreement focuses on mobility of students and apprentices, immigration of skilled workers, and promotion of ethical recruitment. That is tackling irregular migration, forced labor, and human trafficking. And of course, skills development in terms of knowledge exchange and addressing labor market needs in both countries. Also, if you look at the Kenya-China relationship, people are questioning why we joined another bank, and the answer is very simple. The Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, is really a membership club of 109 countries. Kenya is now fully paid, and we have $100 billion to draw from so that we can finance this huge ambition of roads, railways, and ports and harbors, and airports, and all of those kind of things that we require to do, either directly, G2G, or even using the public-private partnerships that we are proposing. And this is very, very critical, because the AIIB will help us in the standard gauge railway expansion, and the Galana-Kulalu irrigation project, and the integrated transport system in Nairobi, and the equipping of TVET colleges, construction of Bosto Dam and Northern Bypass dual-link, and development of the Lapsset Corridor, which is the new Kenya, including the Lamu-Garissa-Isiolo Road, which has been always perennially swept by the waters. Those of you who know that area know very well that has been a very big problem. And also rural construction of rural roads up to 34 billion. Let me now turn to fisheries and blue economy infrastructure. Kenya, Coast and Lake Victoria are crucial to the livelihoods of Kenya's fishing communities. Through sustainable business ventures, the blue economy and fisheries subsector, which supports these communities both directly and indirectly, as a sector with untapped potential,
It plays a significant role in the growth of the national economy, contributing approximately Kenya shillings 178.8 billion annually. In response, the government has made significant strides in developing coastal and Lake Victoria blue economy and fisheries infrastructure to further drive this growth. In the coastal region, the government has developed landing sites at Kibuyuni, Gazi, and Vanga in Kwale County, Ngomeni and Kichwa Chakati in Kilifi County. Usiulize kama ni Kichwa Chakando. These projects, valued at Kenya shillings 163.8 million, aim to support the livelihoods of local fishing communities. Additionally, more than 5 landing sites are under construction in Mwaepe, I beg your pardon, in Kwale, Kidongo in Mombasa, Kilifi Central in Kilifi, Kipini in Tana River, and Mokowe, not Mkowe, Mokowe in Lamu. In the Lake Victoria region, the government has completed and launched landing sites at Mulhoba in Busia, Sori in Migori, and Luanda Kotieno in Siaya. There are also 9 additional landing sites being developed in Lake Victoria as a total of Kenya shillings 1.5 billion. You know the story of Kabonyo, Kanyagwal, and the other places. And this is on an ongoing basis, and we'll continue with that. And such projects will improve livelihoods of people in the region by increasing business activity, translating to more money in the pockets of Kenyans. On aquaculture, in order to meet the huge market demands for the blue economy and fisheries products across the globe, the government has also established 100 smallholder aquaculture groups, commonly known as SAGs. Through these groups, 1,200 smallholder farmers have been supported with pond and rehabilitation and construction materials. These group ventures will serve as a boost for their earnings while catalyzing food and nutrition security. The program has created jobs at 90 aquaculture technical extension officers trained on technologies, innovations, and management practices have been hired. The government has